வணக்கம். இன்னைக்கு நாம மண்ணில்லா விவசாயம் பத்தி பார்க்க போறோம். Hi everyone. Today we are going to see the soilless cultivation and basic intro to the hydroponics. Hydroponics and soilless cultivation are almost same, but not exactly the same. So மண்ணில்லாத விவசாயமும் ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய நீரிலே செய்யக்கூடிய தண்ணீரிலே செய்யக்கூடிய விவசாயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இரண்டுமே ஒன்றா என்று கேட்டால் இல்லை, கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு ஆனா இல்ல, அதுதான் ஆனா அது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இப்ப இந்த மண்ணில்லாத விவசாயம் அப்படிங்கிறது எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னு கூட நீங்களாம் கேட்கலாம். இந்த மண்ணில்லாத விவசாயம் நிறைய இடங்கள்ல நல்ல மண்ணு கிடைக்கிறது இல்ல. ஸோ இருக்கக்கூடிய மண்ணு ஃபெர்டைலா கிடையாது. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஷேர்ட் ஹவுஸோ பாலி ஹவுஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய இடங்கள்ல இந்த மண்ணை வச்சு பண்றப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். மண்ணுல இருந்து புழுக்கள் ஜாஸ்தி வரும், அதனால பூச்சிகள் வரும். அந்த பெஸ்ட்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த இலை தலைகளை திங்கக்கூடிய பூச்சிகள் நிறைய வர்றதுனால உருவாகிறதுனால மண்ணை அவாய்ட் பண்றோம் ஒண்ணு. இன்னொன்னு, மண்ணுல சில சத்து குறைபாடுகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஒரே மாதிரியான மண் அந்த வயல் முழுவதும் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைகிறது. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கு. அந்த மண்ணினுடைய தன்மை ஒரு 4 அடிக்கு ஒரு தடவை ஒரு முறை 5 அடிக்கு ஒரு முறை கூட மாறுவதற்கான வாய்ப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி மண்ணினுடைய தன்மைகள் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் ஒரு வயலுக்கு ஒரு வயல் பாருங்க வேறையா இருக்கும். அந்த வயலுக்குள்ளேயே 10 இடத்துல வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு இடத்துல செடி நல்லா வரும், ஒரு இடத்துல வராது. நைட்ரஜன் ஒரு இடத்துல அதிகமா இருக்கும், ஒரு இடத்துல கால்சியம் அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொன்றும் மாறி இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இன்னொன்னு, இந்த மண்ணினுடைய கன்சிஸ்டன்சி சொல்லக்கூடிய அந்த தரம், அந்த ஒரே மாதிரி இருக்கும், டெக்ஸ்சர் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு இடம், ஒரு இடத்துல கட்டியா இருக்கும், ஒரு இடத்துல பொலபொலன்னு இருக்கும் மண், ஒரு இடத்துல கல்லுகள்லாம் இருக்கும், பாறையா இருக்கும், வெங்கச்சங்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கும், இந்த ஓடை மண் இருக்கக்கூடியது இருக்கும், களிமண் இருக்கும், இப்படி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம ஒரு விவசாயத்தை முழுமையாக ஒரு தொழிலாக, நேர்த்தியான தொழிலாக, தொழில் செய்வது என்பது வேறு, நேர்த்தியாக தொழில் செய்வது என்பது வேறு. ஸோ அப்படி செய்யக்கூடிய காலகட்டத்திலே நமக்கு ஒரே மாதிரியான பொருள் விளைவிக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பா அந்த நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டும். அதுதான். ஸோ தி சாயில் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ யூ could see lot of differences of soil in a same field. So whereas when you go for a coir pit, it's a little different. So soil farming is different. So the soil also produces lot of insects, which is very harmful to the plants. So to get rid of the insects also, people used to prefer soilless farming. And making the land getting arranged is very difficult. So each soil has a different property. Even in the same field, in the same square, when you take in every 4 feet or 5 feet, you can change the difference in soil. Some places, no, some if you've taken a rectangle as your field in a rectangle shape, you see here nitrogen is more, calcium is more, magnesium is more. Here you see nitrogen is very less, but here you see nitrogen is very high. So there are a lot of differences in the soil. So that's the reason people avoid soil. And you have some soil which is very hard, very loose, very sandy. So with stones, so you have lot difference of soils, red sand, clay sand, etc., etc., etc. So to avoid all these problems, so we go for the soilless farming. The same can be used in the houses also. In a smaller scale, you can do it. So today, mostly I'll be touching on the home uses, but we preferably say this cultivation for the large scale. So we make a lot of polyhouses, net houses for many flowering plants, ornamental plants, and most of the common uses is with the in Tamil Nadu, it's mostly with the flowering and also few vegetables. I will name few. People mostly, our clients mostly have cucumber and capsicum. This is major crop which our customers grow. And few people have also started growing bitter gourd, tomatoes inside it. So people are doing also that. The other set of customers which we have, they grow roses. They mostly they grow flowers like gerbera, carnation. They grow. We have few customers who are growing carnations, and we have many customers growing orchids. And few customers are there who are specially growing indoor plants, ornamental plants, which has a very big market. So we do that. We do polyhouse structuring. We consult them for that. So these are the things which we do. But today we will see how these things can be put it into a smaller space or house or into your office. Anywhere you can grow without soil. I will teach you this. ஸோ இன்னைக்கு நாம முக்கியமா பண்றது பயோப்ளூம்ஸ் அக்ரோ இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பாலி ஹவுசஸ், நெட் ஹவுசஸ் விவசாயிகளுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம், ஹைடெக் ஃபார்மர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இது என்ன, இதோட யூசஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நேர்த்தியான செய்முறை. விவசாயத்தை சரியான முறையில செஞ்சா லாபம் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறப்ப ஒரு 8ல இருந்து 10 மடங்கு குறைஞ்சபட்சம் நம்ம ஈல்டு ஜாஸ்தியா எடுக்க முடியறதுல.
அதே அளவுக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியும் அந்த லாபம் தரக்கூடிய தன்மையும் இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு விவசாயிகளுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். கம்பெனிஸ் நிறைய எடுத்து பண்றாங்க. என்ன மாதிரி காய்கறிகள் பண்றாங்கன்னு அதிகமா பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து காய்கறிகள், பூக்கள் நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து குடமிளகா பண்றாங்க, பச்சை அதிகம் பண்றாங்க, ஒரு சிலர் கலர் பண்றாங்க, மஞ்சள் சிகப்பு கலர் இருக்கக்கூடிய குடமிளகாய் பண்றாங்க, வெள்ளரி நிறைய பண்றாங்க. ஒரு வெள்ளரி ஒரே மாதிரி இருக்கு பாத்துருக்கீங்க, வெள்ளரி அதிகமா பண்ணக்கூடியதை பார்க்கலாம். சில கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இப்ப வந்து புதுசா தக்காளி, பாவக்காய் மாதிரி காய்கறிகள் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரோஸ் பண்றாங்க, ஜெர்பரா கார்னேஷன் மாடல் பண்றாங்க. ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஆர்கிட்ஸ் பண்றாங்க. இப்ப ஒரு சில புது கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, டிஷ்யூ கல்ச்சர் லேப் வச்சிருக்கவங்க, இல்ல ஒரு சில அந்த கஸ்டமர்ஸ் அந்த நாற்றுகள், சின்ன சின்ன கட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஆர்னமெண்டல் அழகு செடிகளை வளர்த்தி விற்கிறதுக்காக இந்த பாலி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நாம இதுதான் அதிகம் பண்ணி கொடுக்குறோம். பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி வந்து சின்ன இடங்கள்ல நம்ம பண்ண முடியுங்கிறது நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம அதிகமா வந்து மக்களை கவரணும் அப்படிங்கறத தாண்டி ஸோ இந்த மக்களுக்கு இது போய் அடையணும், சென்றடைய வேண்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கறது. இது கவர்ச்சியோ அது கிடையாது. இந்த சின்ன லெவல் பிசினஸ்ல எங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட் கிடையாது. விவசாயிகளுக்கு ஒரு பாலி யூஸ் பண்றப்ப அதுல இருக்க ப்ராஃபிட் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள கிடையாது. ஒன்னே ஒண்ணு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ வீட்டுல உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து நீங்க வந்து அதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். இதனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த குளோபல் வார்மிங் கொஞ்சம் குறையும், உலகம் வெப்பமய ஆகுதல் குறையும், உங்களுடைய ஹெல்த், உங்களுடைய நலன் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா சுத்தி செடிகள் இருக்கிறப்ப உங்களுடைய பிரீத்திங் அந்த அந்த காற்றினுடைய சுத்தமே நல்லா இருக்கும், நல்ல காற்று கிடைக்கும், காற்றை சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மைகள் செடிகள் இருக்கு. உங்களுடைய உணவை நீங்களே வளர்த்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு இது. முக்கியமா வந்து மருந்து இல்லாத, விஷம் இல்லாத, மருந்து இல்லாதன்னு சொல்லக்கூடாது, விஷம் இல்லாத காய்கறிகளை, அதிகமான பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத காய்கறிகளை பயன்படுத்துவது ரொம்ப நல்லது. அந்த டாபிக் உள்ள போனா மறுபடியும் பெரிய டாபிக் போனோம், எது விஷம் எது இதுன்னு அதை இன்னொரு நாள் நம்ம வச்சுக்குவோம். So today we will see how we can put all those things in a smaller space or into a house or office, which I said in Tamil, I will just put it the same thing. So we don't have much profit in pushing up this business or something. We have profit in making a larger polyhouse or shared house. But this is to give you an idea how you can do it, how you can start it, how you can do it yourself. நீங்க எப்படி நீங்களே பண்ணிக்கலாம். So that's the most thing how you are going to do it. So because of this we have some social responsibility of making the global warming getting down, so that when you start growing plants anywhere and everywhere, so the air pollution will come down. At least the air quality which inside your home or inside your office will be good. You will get fresh air. One thing, the impurities in the air will be get cleared because of the plant. So these are the things that we wanted to put forth to you to start an small garden at your home or office or wherever you have space. Few people have started growing in their offices, and I have one customer or one friend which he has referred. One person who is from north, he is growing some plants on the office's bus top of the office buses. So it's all depends on how you take this and how you do this. So everything is becoming more greener, so the air is getting purified. So anyway, we are putting more pollution into the globe, but still we will try to reduce the pollution by in way of doing something like this. Okay, and I will share some of the slides to have you an easy ideas of what we are going to talk about today. This is most important that you can see. This is an this is to show how we can grow without soil. So instead of soil, we have two options right now, which is being popularly used. One is the most important thing worldwide people are using is the coir pit. So coir pit is one of the most important thing. I have already talked a lot about coir pits, but anyway, I will touch few things about the basics of coir pit so that it will be very easy for you to understand. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மண்ணில்லா விவசாயத்துல. அப்ப மண் இல்லைன்னா வேற என்ன போட்டு பண்ண போறோம், முதல் கேள்வி வரும் இல்லைங்களா? ஸோ மண்ணிற்கு பதிலாக தேங்காய் நார் தூள், தேங்காய் நார் எடுத்தது போக தேங்காய் மஞ்சின்னு சொல்லலாம். ஸோ தேங்காய் நார் எடுத்தது போக அந்த தேங்காய் தூள், அதாவது தேங்காய் உரிப்பாங்க, உரிச்சதுக்கு அப்புறம் மட்டையில இருந்து நார் எடுத்து கயிறு செய்வாங்க, இல்ல உங்களுக்கு மெத்தைகள் செய்யறதுக்கான இது அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்குலாம் அந்த நார் போகுது. நாரில் இருந்து வரக்கூடிய உமி என்று சொல்ற அந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்கும், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அந்த காயத்துக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தேங்காய் நார், இதனுடைய தேங்காய் மஞ்சி, தேங்காய் நார் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இருக்க மஞ்சை வச்சு நாம வந்து பண்ணலாம். இது ஏன் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணும், இது நீங்க நிறைய விஷயங்கள் ட்ரையல் நிறைய போயிட்டு. ஸோ 2 பல்கலைக்கழகங்களோட நாம வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வச்சிருக்கிறோம், எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இதனால என்னன்னா நமக்கு இது எல்லாமே மேஜரா ஒரு பல்கலைக்கழகத்தோட வேலை செய்யறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் பார்ட், காய்கறி துறையோட வேலை செய்யணும். இன்னொரு பல்கலைக்கழகத்தோட இந்த நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ், வேற இந்த காயத்துக்கு எல்லாம் தேங்காய் நார் இல்லாம வேற என்ன மாதிரி நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ், அந்த இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு மண்ணில்லா விவசாயம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள 2 ஆராய்ச்சிகளும் போய்கிட்டு இருக்கு. அது கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு.
நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னும் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். போயிட்டு. ஸோ இப்போ அதிகமாக உலக அளவில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய மண்ணில்லாத விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருளா இருக்கிறது தென்னை நார் கழிவு அல்லது தேங்காய் மஞ்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். தென்னை நார் கழிவுன்னு சொல்றது அதெல்லாம் அந்த காலத்துல. இப்பெல்லாம் வந்து தென்னை நார் கழிவு தான் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பயங்கர டிமாண்ட். ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு தெரியும் எம் சாண்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிரஷர்ல இருந்து வரக்கூடிய மண்ணெல்லாம் வந்து கொண்டு போய் கொட்டுவாங்க. கொட்டினா திட்டுவாங்க ஏன்னா பவுடர் மாதிரி பறக்குதுன்ட்டு. இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரீயாலாம் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளவு காசு ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு விலை உயர்ந்த பொருள் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு தென்னை நார் கழிவும் இன்னைக்கு ரொம்ப விலை ஜாஸ்தியா இன்னைக்கெல்லாம் கிலோ வந்து நம்ம வாங்குறது பர்ச்சேஸ் கொள்முதல் விலையே வந்து சாதாரணமா 14 ரூபா இருந்து 16 ரூபா வந்து சாதாரண தென்னை நார் கழிவுங்கிறது ஒரு கிலோ ஆயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு விலை உயர்ந்து விட்ட காரணம். பட் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா உலக அளவுல இருக்கக்கூடிய அதுக்கான தேவை. ஸோ மண்ணில்லா விவசாயத்துக்கு அதுதான். இப்ப இஸ்ரேல் மாதிரி சில நாடுகள்ல மண்ணே சரியா இல்ல, மண்ணில் தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க. நாம அப்படியே இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணலாம். நமக்குமே மண் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா? கிடைக்கக்கூடிய மண் அப்படியே கிடைத்தாலும் நல்லபடியா இருக்குமா, தரமா இருக்குமான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. So globally, this cooperative has been used much, and few countries which they don't have good soil or they have very limited water, they are using cooperative. It makes sense if you ask. And but why? What I say is that most of the time, no, if you don't have much of the good soil, that's most important. Even in India, if you want to grow something in your home, where do you get the soil? If you have a nursery nearby, it's fine. If you have some good soil nearby, it's fine. If not, very difficult. No, I cannot send 5 sacks or 10 sacks of soil from Coimbatore, sitting here from Tamil Nadu, Coimbatore, to someone who is sitting in Mumbai or Pune or Delhi. So I can send you, but the cost will be at least 5 times, 7 times higher than the cost of the product. So that's most bare minimum 5-7 times higher than the product. So I cannot do it. So worldwide, coir is being used, and there are some important futures for that. Since that is light in weight, very, very light in weight, it doesn't get decomposed very quickly. It has a little longer time for decomposing. So that's most important. The other thing is the water holding capacity in the coir. So it can hold a lot of water, and it's very, very easy to plow or mix it, or again replanting. Everything is very, very easy in the coir. Whereas soil becomes very dried up and gets uh, uh, clay, or if not, it gets very hard. So that's the thing which coir pith comes in a place instead of soil. So தேங்காய் நார் தூள்ல வந்து நிறைய நமக்கான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குங்க. ஸோ அந்த அட்வான்டேஜஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான தனித்திறமைகள் கூட சொல்ல முடியும். அதோடைய எடை மிக குறைவா இருக்கும். ஸோ வெயிட்லெஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட வெயிட்லெஸ் கம்பேர்ட் டு மண்ணை விட நீங்க ஒப்பிடுகையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மடங்கு 10 மடங்கு குறைந்தபட்சம் கம்மியா இருக்கும். 10 மடங்குல நீங்க 15, ஏன்னா 1 கிலோ இருக்கக்கூடிய ஒரு காயப்பத்தை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளாக் எடுக்கிறீங்கன்னா அதுல தண்ணி ஊத்துறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 17ல இருந்து 30 லிட்டர் தண்ணி வரைக்கும் பிடிக்கும். தண்ணி இருக்கும் பொழுது அதிகமா இருக்கும். தண்ணி காயும் பொழுது அதோடைய எடை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படியே இருந்தாலும் மண்ணை ஒப்பிடும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, எடை குறைவு. இதுல வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ எந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணுங்கிறது ஒன்று இருந்தாலுமே எடை குறைவு முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது தண்ணீரினுடைய தேவை மிக மிக குறைவு. ஸோ தண்ணி பெருசாக கிடையாது. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட், இது கொண்டு போகக்கூடிய செலவு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இந்த மாதிரி காரணங்களால வந்து நம்ம இந்த தென்னை நார் கழிவு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து நீங்க முக்கியமா என்ன பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா, நம்ம ஊர்ல ரொம்ப ஈஸியா இது கிடைக்கும். ஸோ எந்த கடைகள்ல வேணாலும் நீங்க போய் கேட்க முடியும். ஏன்னா ஊருக்கு வந்து ஒரு 4-5 கடைகளாவது இந்த ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கு. அது அந்த ஆர்கானிக் ஸ்டோர்னு சொல்றது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. இயற்கையான கடையில் நிறைய இடத்துல இருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5-6 கடையிலாவது இந்த மாதிரி க்ரோ பேக்ஸ், காயற்பத்தின் தேங்காய் நார் கட்டிகள்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். இதை நீங்க பார்க்கலாம். இந்த தென்னை நார் கழிவுகள் நிறைய நம்ம பேசியிருந்தாலுமே இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான தன்மைகள் பத்தி பார்க்கலாம். எந்த மாதிரி தேங்காய் நார் தூள் இதுல பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம். If you ask, is it only with the coir pith we can go soilless farming? No, you can go with the hydroponics. Hydroponics is something, hydro means water, growing something in water, growing some plants in water is called hydroponics. We have different methods in hydroponics. So even in soilless farming, we have different things which I said, but only now we are going to see with the coir pith. Coir pith is basic, it's very, very easy to use. As I said, with the low costing is also very less. Nowadays it has become little high, but still compared to the soil transportation and everything, it's less lightweight. So we will have both the things. We will look majorly into coir pith, and then we will touch upon the hydroponics part also. நம்ம இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு இது இருக்கு. அது என்னன்னா, மண்ணுக்கு பதிலாக வெறும் தண்ணீரை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு
வளர்த்தக்கூடிய ஒரு விதம். அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதிகமா வந்து தென்னை நார் கழிவுல எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அதையும் பார்த்து கொஞ்சமா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தண்ணியில் செய்யக்கூடிய விவசாயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். இதுல வந்து நம்ம நிறைய இந்த காயற்பித் மட்டும் இல்லாம காயற்பித்துல தான் பண்ண முடியுமா, தேங்காய் நார் கழிவுல தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா, இது இல்லாம பல முறைகள்ல நீங்க வந்து செடிகளை வளர்த்த முடியும். ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களோட நம்ம வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தோம், எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதன் அடிப்படையில பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நாங்க இது வரைக்கும் ட்ரையல் பார்த்ததுன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு 7 விதமான வேற வேற விஷயங்களை ட்ரையல் பார்த்து ஓரளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்திருக்கு. பட் இந்த அளவுக்கு அதிகமா வரல அப்படிங்கறத தாண்டி ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு. இதுல என்ன பிரச்சனைனா ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்கு. தென்னை நார் கழிவு சீக்கிரமா மக்கி போயிடும். அதுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அந்த அந்த நேர காலம் தான் ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் வந்து அது எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஈஸி. நீங்க கண்டினியூஸா நீங்க க்ரோ பண்ணீங்கன்னா கூட 2 வருஷம் தாராளமா வரும். 1.5 வருஷம்லாம் பேர் மினிமம் உங்களால கொண்டு வர முடியும். அந்த மக்கும் தன்மை கொஞ்சம் கம்மி அந்த தேங்காய் நார். அதுதான் இதுக்கு பெரிய சப்போர்ட். இதே வந்து நாம வந்து ஜூட் வச்சிருக்கோம். ஜூட் உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலா சாக்கு பையெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா அந்த காலத்துல. இப்ப எல்லாமே பாலித்தீன் சாக்கு மாறியாச்சு. பட் இருந்தாலும் ஒரு சில நீங்க பார்க்கலாம், வெங்காயம் வர அந்த கித்தான் சாக்கு பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி அந்த சாக்கு தயாரிக்கிறது எந்த பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் அதிகமா கொல்கத்தாவில இருந்து வரக்கூடியது. சோ நம்மளுடைய கம்பெனியுடைய ஒரு டைரக்டர் கூட அது சம்பந்தமான ஒரு மிஷினரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி தான் வச்சிருக்காங்க. சோ இந்த ஜூட்டை வச்சு கூட நம்ம நிறைய பண்ணிருக்கோம். பட் இதோடைய தன்மை என்னன்னா சீக்கிரமா உங்களுக்கு விட்டு போயிடும், சீக்கிரம் மக்கி போயிடும். அதனால காயற்பத்து ரொம்ப நாள் ஆகும் மக்கறதுங்கனால இது ஒரு பெரிய பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்ங்கனால நம்ம காயற்பத்தை வச்சு பார்க்க போறோம். So most important thing, it's very very easy. You might have seen all these things. So like a polythene bag or white bags, no, I will show. See, all these are from hydroponics. Sorry, not hydroponics. It's all soilless cultivation. We haven't used even a single drop of soil on all these things. This is purely completely with the coir pith. So I will take 1 minute, 1 or 2 minutes to explain you which coir pith you should use. I've told several times, but I will also repeat it now. ஸோ இது நிறைய தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எந்த மாதிரி காயற்பத்தி யூஸ் பண்ணுங்கிறது. பட் இன்னைக்கும் நான் எந்த மாதிரி காயற்பத்தி எடுத்துக்கணும்னு நான் சொல்ல போறேன். இது முழுக்க முழுக்க இந்த நீங்க பார்த்த படங்கள் முழுக்க முழுக்க எல்லாமே மண்ணில்லா விவசாயம், எதுலையுமே மண்ணு கிடையாது. அப்புறம் எப்படி சார் வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். இப்ப இதுல எல்லாம் என்ன சார் இருக்கு கேட்கலாம் இல்லைங்களா? ஜூம் பண்ணி இதுல என்ன சார் இருக்கு, இதுக்குள்ள என்னமோ போட்டிருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டா முழுக்க முழுக்க தென்னை நார் கழிவு. இந்த தென்னை நார் கழிவு 2 விதமா வருது, உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். ஒண்ணு ஏற்கனவே பேக் பண்ணி சீல் பண்ணி வரும். இந்த பேக்கை கட் பண்ணி மேல கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்க வச்சு தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா ஃபில் ஆயிரும். ரைட்டுங்களா? இது நீங்க அப்படி நான் அந்த போட்டோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், முடிஞ்சதுன்னா இப்படி நீங்க அது இருக்கும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ண போட கொஞ்ச நாள் ஆக 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 தானாவே கருப்பாயிரும். மேல இருக்கக்கூடிய உரங்கள் காரணமா கருப்பாயிரும். இந்த மாதிரி பாக்கெட்ல வர்றது அப்படியே கட் பண்ணி ஓபன் பண்ணி அதை பிரிச்சு தண்ணி விட்டீங்கனால் போதும். இதுல வந்து மஞ்சி மட்டும் இருக்கு, நாரோட சேர்ந்தும் இருக்கு. 2 விதமாவும் இருக்கு. இந்த மஞ்சி மட்டும் இருக்கிறது ஏன்னா அதுவே போதுமான. அப்புறம் எதுக்கு நார் கலந்து வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த நார் இருக்கிறப்ப வேர்கள் நல்லா புடிச்சுக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு கத்திரி செடி இருக்கு, ஒரு கத்திரிக்காய் புடிச்சு இழுக்கிறீங்கன்னா செடி அப்படியே புடுங்கிட்டு வந்துடும். நார் இருக்கிறப்ப நாரை அந்த வேர் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகிக்குங்கனால டக்குன்னு செடி மேல வராது. அந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன மாதிரி செடிகள் என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ங்கிறத பொறுத்து இந்த காயற்பத்தை வந்து நீங்க மாத்திக்க முடியும், வேணா பெர்லைட் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும். So in coir pits, it comes in normally in two. One is the packed format. So packed, it's made of a block and it has been packed and just been sent to us. The other thing is the free thing. So which we have our own processing unit, which we supply the raw pit, and if you want decomposed also, we give to you. We make decomposting also. If you want block, we give to some other outsourcing people. They make it as a block and give to us, and that's the thing which is happening. So in this, no, we can use anything you want. Okay, only thing you have to see, the EC content should be low EC content should be used, and we have a lot of parameters to choose things and all, no, which we will tell you during the training which you come to the office. So we have an full day training program, which is normally a paid training program most of the time. So in that, no, we will detailedly explain how the properties are, but I will try to put it some of the things which is very easy and quickly so that you can start it now. Okay. So these coir pith comes in just only with the pith or with the fiber. So it depends on you how to choose, but anything is fine. So that's, you can take it on your choice. இது வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்கு இந்த காயர் பித்துல. ஸோ இதுல என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது, இது நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஈசி கண்டென்ட் என்ன, பிஹெச் கண்டென்ட் என்ன, இது எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா, டிடிஎஸ் கண்டென்ட் என்ன, தண்ணியோடதெல்லாம் பார்க்கறதுல இருக்கு. பட் இதெல்லாம்
ஃபுல் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு நம்ம சொல்றோம். அது எல்லாருக்கும் ஆஃபீஸ்ல நடக்கும். பெய்டு வெர்ஷனா இருக்கும். பட் ஸ்டில் அவ்வளவு ஒரு நாள்ல சொல்லக்கூடிய விஷயத்த 40 நிமிஷத்துல சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்னைக்கு தேவையான விஷயங்கள், இன்னைக்கு எப்படி வளர்த்தணும் தேவையான விஷயங்கள் நான் சொல்றேன். So take the coir pit, you just add water and now it's ready. Make sure it's a low easy coir pit. If not, you have to wash it 7-8 times and you have to make the easy content lesser, lower. Okay. இது லோ ஈஸி காயப்பித்தான் பாருங்க. இல்லைன்னா ஹை ஈஸியா இருந்ததுன்னா ஒரு 5-6 தடவை ஒரு 7 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறம் பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ரைட்டுங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் தி cultivation of the vegetables and thing. Next, most of the people are saying hydroponics means there is one setup which we can feed for the cattle. Yes, that's again, I will just give an introduction of that. If you want to start also, you can start with this. And this is also called as a hydroponic system where we don't use any soil, no coir pit, only water. Only water, that on a spray basis. Okay, I will show you some of the photos. See, nowadays during what to say, the cattle breeding or growing the cattle, it's difficult to feed the cattle the green fodders. So it's very difficult. So it's a replacement for the cattle. ஸோ இன்னைக்கு வந்து மாடுகள் நிறைய வளர்த்துறப்ப, ஆடுகள் வளர்த்துறப்ப அவங்களுக்கு வந்து பசுந்தீவனம் கொடுப்பது கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஹைட்ரோபோனிக் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க. ஹைட்ரோபோனிக் ஃபாடர் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம்ல நம்ம பண்ணலாம். இதுல வந்து மக்காச்சோளத்தை we will grow maize in this. ஓகே, மக்காச்சோளத்தை நம்ம ஊற வச்சு இதை நம்ம வளர்த்தி கொடுக்குறோம். ஸோ நான் சாம்பிள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஷோ யூ சம் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் how it's being grown. It's just a chamber or anywhere you can keep it inside the room, or anywhere you can just keep it. You can just put the maize and in the tray, and these trays at the bottom it will have holes so that excess water will immediately drain out, and then it will be ready in 15 days. See, the maize has been put, the bottom it has been freshly put. After 2 days, after 4 days, 3 to 4 days, you could see the sprouts coming in and then it starts growing. It's very simple system. You can do it anywhere. So it's not even required to have sunlight. Even without sunlight also you can make it, but with sunlight it's a little more faster. இது வந்து நீங்க எங்க வேணாலும் பண்ண முடியும். ஒரு ரூம்குள்ள எங்க வேணாலும் நீங்க பண்ணிட முடியும். வெயில் இருந்தா கொஞ்சம் சீக்கிரமா வளரும், வெயில் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியா வளரும், அவ்வளவுதான். ஸோ இது ஆனா மாடுகளுக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளாவது வெயில்ல வச்சுட்டு போடுறதுங்கிறது அட்வைசபிள். அது ரொம்ப ஒரு நாள் 2 நாள் வெயில் படுற மாதிரி வச்சிருந்து அப்புறம் போடணும். இது நீங்க கீழே போட்டு ஊற வைக்கணும். அடுத்த 2 நாளுக்கு அப்புறம் பாருங்க கொஞ்சமா இருக்கும். ஒரு 3-4 நாள்ல உங்களுக்கு எல்லாம் முளை விட்டுரும். அப்புறம் அப்படியே வளர்த்துனீங்கன்னா ஒரு 7-8 நாள் வரைக்கும் வளர்த்துனீங்கன்னா இது நல்லாவே இந்த மாதிரி சைஸ்க்கு வந்துடும். இந்த சைஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க மாடுகளுக்கு போடலாம். முதல்ல வந்து இது உடனே சாப்பிடாது. ஏன்னா அதோடைய பழக்கம் வேற. இதுக்கு ஒரு 4-5 நாள்ல உங்களுக்கு ஒரு வாரத்தை பழகிற மாடுகள் அப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். நார்மலி initially the cattle will not take it very easily. This is something different for them, and but in 4-5 days time, no, it starts eating it. So it's different taste. It has to have samples, and it has to get it okay with it. So after 1 week it will be very fine, very easy to grow. Okay, so I will show you the other things. It's very easy. It's not at all a very heavy thing. So it's very easy. So mostly this is being done with the corns, maize. So if you can add some other, no, okay, but maize is very easy grains to do it. So மக்காச்சோளங்கிறது ரொம்ப சுலபமான விஷயம். See, முதல் நாள், 2வது நாள், 3வது நாள், 4வது நாள், 5வது நாள், 6வது நாள் தானியங்களை பொறுத்து இது மாறும். மக்காச்சோளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் கடகடன்னு வந்துடும் உங்களுக்கு. ஒரு 8 நாள் 9 நாள்லயே வந்து உங்களுக்கு நல்ல growth இருக்குது பார்க்கலாம். 8 to 9 days you can have a good growth. See some of the samples which I wanted to show you. If someone is having cattle farm or something, you can start doing this. Very easy. Only thing, while repeatedly doing, you should take care of the fungus which comes in. You should be very careful. That fungus will destroy everything. The பூஞ்சானம் மட்டும் வராம பாத்துக்கணும். பூஞ்சானம் வந்துச்சுன்னா மொத்தத்தையும் முடிச்சிடும். See how the roots has been developed, the seeds are there and the plants are there. வேர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கு. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. வெறும் ட்ரேல மக்காச்சோளத்தை போட்டு வைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். Okay, this is just to give you an idea of what the things are. Now we will start with the hydroponics kit sort of thing. Before I start now, I will go to the these things. What to say, the grow bag system which where you can use the coir pits. Okay, these coir pits are very easily available. You can just buy this and you can start growing. It's not at all much important. Only thing, if you want organically, you should make some vermicompost or farmyard manure, and then you have to continue with this. நீங்க வந்து இதை இயற்கை முறையில பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா தேங்காய் நார் தூளை வாங்கி ஒரு மண்புழு உரமோ இல்ல ஒரு மாட்டு சாண தொழு உரமோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா, மக்க வச்ச மாட்டு சாணமோ தொழு உரம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை போட்டு கலந்து நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இயற்கை வேளாண்மையில மாடித்தோட்டம் செய்வது எப்படிங்கிறத நிறைய டாபிக்ல பேசியிருக்கோம்.
அதை பத்தி என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். So we have already spoken a lot about the terrace gardening or grow bag gardening and everything. So I will not touch more on that. So if it's an organic, if it's an inorganic, you should take care. Okay. So you should have the drip irrigation system, which is very, very essential for this. And only in this drip irrigation system, you can give the fertilizer into the water in a very accurate manner, so that you don't give the high dosage. So it's, plant does don't need a high dosage. Normal usage will be very good. So overdosage is not recommended. So you should have a drip system. If you don't have, okay, it's okay. You can adjust with the water and you can randomly have a trial. But still, in a polio system or something, you need to have a drip system. So only that will be very easy to give the fertigation to the coir. Okay. இந்த மாதிரி இதுல பாலியோஸ்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்றப்ப நம்ம ட்ரிப் இரிகேஷன் தான், சொட்டு நீர் பாசனம் தான் வந்து பண்ண சொல்றோம். அதுலன்னா வெஞ்சுரி வச்சுட்டு இதுல வந்து அந்த உரங்களை வந்து நீரிலே கரையக்கூடிய உரங்கள் எடுத்து தண்ணீரிலேயே கொடுத்துடலாம். இதுல வந்து அளவு கரெக்டா இருக்கும். இது இல்லாம நீங்க கரைச்சு ஊத்துனீங்க, கையில பக்கெட்ல வச்சு எல்லாம் ஊத்துனீங்க, பைப்ல பிடிச்சீங்கன்னாலாம் அந்த அளவு கரெக்டா வராது. அதிகமான உரம் கொடுத்தீங்கன்னா செடி தாங்காது. செடிக்கு தேவையும் கிடையாது. எதுக்கு தேவையில்லாம கொண்டு போய் ஊத்தணும்? தாங்குதா தாங்கலையாங்கிறது கூட ரெண்டாவது. எதுக்காக தேவையில்லாம விஷயத்தையும் மருந்துகளையும் கொண்டு போய் ஊத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால நாம வந்து அது குறைக்க சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்ண போறீங்க, சின்னதா வீட்டுல பண்றப்ப முடிஞ்ச வரை ட்ரிப் இரிகேஷன் போடுங்க, ஒரு கணக்கு இருக்கு. போட முடியாதவங்க ஒன்றும் தப்புல கையில ஊற்றலாம். பட் அளவா நீங்க அந்த கெமிக்கல்ஸை உரங்களை கொடுக்கறதுக்கு தேவையா இருக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல உங்களுக்கு வந்து இயற்கை சார்ந்த உரங்கள் அப்படின்னே வந்துருச்சு. ஆர்கானிக் பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இந்த காயற்பித்தை கொடுக்கறதுக்காகவே என்பிகே அதெல்லாமே வந்துருச்சு. எல்லாம் இருக்கு. இது இல்லாம நுண்ணுயிர் வளர்த்தக்கூடிய நிறைய பவுடர்ஸ் இருக்கு, லிக்விட்ஸ் இருக்கு, நிறையவே உங்களுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்ம்லயே கிடைக்குது, நீங்க வாங்கிக்க முடியும். ஸோ இது கெமிக்கலை மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணிட்டு இல்லை. பட் வழக்கமா ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார்மிங் போறப்போ, ஒரு ஹைடெக் ஃபார்மருக்கு போறப்ப, ஃபார்மர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நாங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றது கோ ஃபார் அன் வெரி பிராண்டட் இன்புட்ஸ், வெரி பிராண்டட் ஆர் நாட் பிராண்டட், ஈவன் ட்ரஸ்டட் இன்புட்ஸ். ஸோ நம்பக்கூடிய உரங்களை வாங்கி பயன்படுத்தணும்னு சொல்றோம். அது இன்ஆர்கானிக்கோ ஆர்கானிக்கோ, பட் அவங்க நம்பக்கு தன்மை இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள்ல இருந்து வாங்க சொல்றோம், நல்லபடியா இருக்கணும்னால. ஸோ நான் பொதுவா வந்து நாங்க இந்த மாதிரி பாலியோஸ் பண்ணி கொடுக்குறப்ப இதுக்கான ஆலோசனைகள் கொடுப்போம், பரிந்துரைகள் கொடுப்போம், இங்க வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் நம்ம எப்பொழுதும் அப்ளை பண்றது கிடையாது. ஸோ வேணும்னா வீட்டுல செய்யறவங்களுக்காக சின்ன சின்ன கம்பெனில இருந்து வாங்கி கொடுப்போம். இந்த கம்பெனில இருந்து வாங்கி கொடுப்போம் சொல்லியே தான் கொடுப்போம். ஸோ நாங்க வந்து அதுல வந்து பெருசா வந்து அதுக்குள்ள நாங்க போகிறதுக்கு விரும்புறதே கிடையாது. நாங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபேப்ரிகேஷன்ல இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம், அதுல உங்களுக்கு வளர்த்துறதுல ஏதாவது குறைகள் இருக்கு ஏதாவதுன்னா அதை நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதெல்லாம் நாங்க பண்ணி கொடுக்குறோம் போதே. பட் இதை வாங்கக்கூடிய இதையும் விதைகளையும் கம்பல்சரி கஸ்டமரே தான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்லிடுறோம். நாங்க வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம். உங்களுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கோ, யாருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம். அதை வச்சு நீங்க வாங்கிக்கலாம்னு சொல்றோம். நாங்க என்னைக்கும் அதை பெருசா அதை எடுத்து நாங்க வாங்கி கொடுத்து அதுல ஒரு லாபம் பார்க்கறது வந்து நாம கிடையாது. So in this, no, so normally there are a lot of organic and bio fertilizers which is now into the market for this coir pith alone. So we have a lot of options to choose from. While using it in a large farms, no, while it comes to a farmer's point of view, we recommend them to have a pakka branded or not just branded. We ask them to buy it from a trusted company so that the plant grows well. The company will also put you in some support of something is went wrong. So we normally construct the folios, we tell them, teach them, we supply all the materials except seeds and the fertilizers and the pesticides. These things they only have to get it. We will recommend them, we will show what are available, where are available, so they can decide and they can buy. So we don't get into that and we don't want to make any profits or something like that. We will openly say this is something like this product is something like this is this. So this is okay, this is not okay. We will recommend them. The final decision has to be taken by the farmer. Since there are lots and lots of companies they are coming in with different range of prices for the same product, so we don't want to get involved us into that. So so that farmer has to decide. But anyway, we will be with the farmer till the last crop. So we are ready with that. But still, there are a lot of confusions in the market. So we don't want to be inside into it. Okay. So this is very easy. This one is grow bag system. The other you can see is the slab system. So this you can grow capsicum, cucumber, mostly tomatoes. These three are grown in the slab system. In the grow bag system, you can grow everything, anything. So it's all up to you. How do you do it?
the fertigation dosage, details of the frequency of fertigation, everything is being given by the company which gives the fertilizer. So இது வந்து இது இது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை உரம் கொடுக்கணும், எவ்வளவு கொடுக்கணும், எல்லாமே இந்த உர கம்பெனியில உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு உரமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதோட தன்மை வேற மாதிரி இருக்கும். அதனால அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றபடி நம்ம போய்க்கலாம். ஸோ வி கேன் கோ வித் தேர் ரெக்கமெண்டேஷன் சின்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் யூனிக். So they have their own formulas, they have different standards. So you have to follow the fertilizer companies norms and frequency and dosage details, everything you have to look into them. So only then it will be very fine. Okay. The next thing we are going to see is the hydroponic system with the, this fodder system is very easy, no, as I already said. Only thing you have to set up in something like this, maybe if possible, an environment like this, if possible, put a shade net. If not, put it in an some room or godown or something, wherever you have. If possible, try to have some sunlight, which is most needed. If not, also it will start growing, but it will not grow this much. It will grow a little. So you can try to put it in a shaded area. If not, put it shaded in the open area. It's very easy. You can fabricate this very easily. You just add some sprayers. We have installed many things which has both foggers and also sprinklers. In this video, you can see top is with the sprinklers, and the inside also it has been with the sprinklers. You can add sprinklers and fogger both also. If you don't like to have, you can have only sprinklers. So sprinklers will have just put the water straightly, small drops. The foggers will have a very minute drop which will spread the moisture. So it all depends on you how you choose it. Now we are going to see the other system of the, first we will go with the crate system with the tub system. See this is a very miniature kit for hobby. This is for the commercial growing. Okay, this has been taken during our visit to one of our partners from from in the abroad. So you can see which the roots. No, you can see very clearly it's all very white. The roots are mostly white, but when you put it in soil, the soil color also gets added to the root. Other than that, it looks like this, very naturally grown. Mostly in the foreign countries, they use this for growing all their leafy vegetables. So most of the time they don't have much of the sunlight, or they don't have proper water, or they don't have proper soil. So they use this system where a tub like system is done, a square rectangle tub with the plastic or with aluminum or with the wooden, and then it's coated with an geomembrane. Something has been done, and there are a lot of options nowadays available with the UPVs and PVC sort of things also. So there are a lot of crates which is coming in. So you can see these crates also there. So you can use it whichever you want. ஸோ இது வந்து என்னன்னாங்க, ஃபாரின்ல வந்து தண்ணி ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடியவர்கள், மண்ணு சரியில்லாதவங்க, கரெக்டான சீசன் இல்லாதவங்க எல்லாமே இந்த டப் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்றோம். இதுல என்னன்னாங்க, ஒரு டப் மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு தேக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மை, ஒரு மரத்துல போட்டு ஜியோ மெம்பர்ல கவர் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு பிவிசியில இருக்கலாம், யூபிவிசியில இருக்கலாம். யூபிவிசியில காஸ்ட்லிங்கிறனால அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்க, அலுமினியம்ல பண்ணலாம், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல சில பண்றவங்களா இருக்காங்க. ஸோ இது காஸ்டிங் தகுந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்க முடியும். இதுக்கு வந்து மேல ஒரு ஃப்ளோட்டிங், அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ளோட்டிங் போறது மாதிரி இது பாருங்க, இந்த வேர் பாருங்க, எல்லாம் வெறும் வெள்ளையா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். ஸோ மண்ணுக்குள்ள இருக்கிறப்ப அது கஷ்டப்பட்டு வளரணும். இதுல வந்து ரொம்ப ஜாலியா வளர முடியும், ரொம்ப ஃப்ரீயா வளர முடியும். ஸோ when it's the roots are inside the soil, it takes lot of difficulty in growing. When it's just in the water, it is very free to grow. So it grows very well. So these are all few plants which has been newly planted with the seeds, and there are some few diseases which rarely comes in. Not every time the diseases comes. So very easy to grow. So you need to make something which the plant has to float on the top of the water. It should not get dipped into the water. So if it starts the roots, when it's put into the water, it's fine. When you put the stems into the water, the plant will get die. So it will get rotten and it will die. நீங்க இந்த மாதிரி செடிகளை வளர்த்துறப்ப எப்பவுமே தண்ணீருக்கு மேல இந்த செடிகள் மிதக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழியை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைனால் தண்டு உள்ள போச்சுன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும். வேர் தண்ணியில இருந்து அழுகாது, தண்ணியில இருந்தா தண்டு வந்து தண்ணிக்குள்ள இருந்தா அழுகிரும். ஸோ அப்ப அதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ if it's a crate system, you have, and definitely you have covers on the top, and if it's a tub system or something, you have some thermocols or plastic. Many of the fibers are there, so you can just put it. Most commonly used is the thermocol. தர்மாக்கோல் தான் ரொம்ப அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடியது. காரணம் என்னன்னா, ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும், ரொம்ப சுலபமா நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும், நல்ல மிதக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு, நிறைய ஃபைபர் போத்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் அதெல்லாம் காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறனால அதை அவாய்ட் பண்றாங்க. பட் அது லைஃப் ஜாஸ்தி, ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் தெர்மாக்கோல் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாலும் அது ஈஸிங்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்றோம். அதை
பயன்படுத்தக்கூடிய முறையை பொறுத்து அதனுடைய ஆயுள் காலம் நம்ம இது பண்ண முடியும். ஸோ மொத்தமான தெர்மாக்கோல் போடுறதுங்கிறது நல்லது. நம்ம ஊர் ஸ்டேஷனரிகள்லயே நீங்க கிடைக்கும். யூ கேன் பை இட் ஜஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டேஷனரிஸ். வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் திக்னஸ் போர்ட்ஸ் and this is also used for the interior designing. Is also a lot of usages for thermocol, very very cheap compared to the other boards. Okay, when you're starting at our home, we have a small kit for you which is very very easy for you to grow. It starts from 8 plants, some 12 plants, and it goes on. So this is a small kit where you can start growing your own vegetables, spinaches, mint, palak, anything. If you want to lettuce, celery, broccoli, pak chai, red cabbage, green cabbage, anything you can grow in, cauliflower, anything you can, rosemary. So all these things can be easily grown in an hydroponics kit. Even if you want to grow a tomato, chili, brinjal, anything, watermelon, ridge guard, bottle guard, anything you can grow in this hydroponic system. Since in water we are going to give the nutrients inside. So that's most important. And there's a secret in it, which I will come in say the last. That's most important, key important thing. So I'll also tell you the last. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கீரைகள், காய்கறிகள் எல்லாமே வளர்த்த முடியும். பல செடிகள் பெருசா மரமா வளர்த்துறது கஷ்டமா இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா கீரைகள் நீங்க வளர்த்த முடியும். இது இல்லாம காய்கறிகளும் தக்காளி, மிளகா, கத்திரி, அவரைக்காய், வெண்டைக்காய் மாதிரி காய்கறிகளையும் ரொம்ப சுலபமா வளர்த்த முடியும் உங்களதுல. இதுல இதுதான் வளர்த்த முடியுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம தண்ணீர்ல நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கும்போது என்ன செடிகள் வேணாலும் இதுல வளர்த்த முடியும். ஒண்ணு இந்த செடிகள் சாஞ்சு போயிருக்கும் கொஞ்சம் பெருசானா. நான் பெரிய செடிகள் இருக்கிறப்ப காமிக்கிறேன். So அதுக்கு முன்னாடி I will put a word with this. So this, you can see this is all newly planted, these things. And the left side one is it has already been taken some time. You see the brown color, it's because that we have put it in an non-known bag. So it's a jiffy coin, so which we also have included some soil in it. Because of that, the color is there, and the new roots will again start with the whiter ones. Okay, this is purely with the water. You can see how the roots are coming in. இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல இருக்கிறதுல புதுசா வச்சிருக்கு சரி பாருங்க, 1-2 வேர் அப்படியே வரும். இது கொஞ்ச நாள் ஆகும், உங்களுக்கு ஒரு 10 நாள் ஆகிறப்பதான் வேர் வர ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் பழைய செடிகள், ஏற்கனவே மண்ணு கலந்து அந்த தேங்காய் நாத்தூரோட வச்சதுனால அந்த கலர் அப்படியே இருக்கு. இது கிட்டத்தட்ட வச்சு இப்போ 1 மாசம் இருக்கும். இந்த 1 மாசத்துல பாருங்க எந்த அளவுக்கு வேர் வந்திருக்கு. செடியை பொறுத்து உங்களுக்கு வேர் மாறும். டிபெண்டிங் ஆன் தி பிளான்ட், தி ரூட் திக்னஸ், டென்சிட்டி, எவ்ரிதிங் வில் சேஞ்ச். பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு. சில நேரத்துல பாருங்க இந்த வேரும் ஒட்டிச்சு. ஸோ இட் ஆல் வில் ஹேப்பன் இன்சைட். ஸோ இது எல்லாமே உள்ள மாறி ஒட்டிட்டு இருக்கு. This will get joined and that gets thing. So just to explain you how it looks like, this is one of the thing which we have put the seedling in the sponge. இது நம்ம ஸ்பாஞ்ச்ல போட்டு காமிச்சிருக்கோம் எப்படி இருக்குங்கிறதுனால. ஸோ ஒன்லி தி ரூட்ஸ் வில் கோ டவுன், தி ஸ்டெம் வில் ஸ்டே அப். வேர்கள் மட்டும் கீழே போகும், தண்டு மேல இருக்கும், செடிகள் அழுகாது. ஸோ ஈஸியா இது இப்படிதான் பண்ணணும்ல. இதுல காயர் காயின்ஸ் சொல்லுவோம், காயர் சீட்லிங் காயின்ஸ், காயர் ஜெர்மினேஷன் காயின்ஸ் இருக்கும். நீங்க சும்மா கூகுள் பண்ணீங்கன்னா வரும், காயர் காயின்ஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வரும். You can use this காயர் காயின்ஸ் also instead of the sponge. The sponge is very difficult to get. It's not much available in the market. So you can search for the காயர் coins or காயர் seedling germination coins. So that can be used. See, in this thing, we have just filled with the clay balls just to give support to the plant. இதுல பாத்தீங்கன்னா களிமண் உருண்டை சேர்த்திருக்கோம். எதுக்காகனா அந்த செடிகள் சாஞ்சு போயிடாம இருக்கிறதுக்காக, சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக நாம அந்த களிமண் உருண்டைகளை சேர்த்திருக்கோம். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இட் நீட் சப்போர்ட். இட்ஸ் நாட் தி பிளான்ட் தி ஸ்மால் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இட் வில் ஜஸ்ட் பெண்ட் டவுன். இதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் கொடுக்கல, தாங்கல் கொடுக்கலீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கீழே விழுந்து சாஞ்சு போயிடும். அது நீங்க தெளிவா இருந்துக்கணும். This is some other idea which we have already tried, but this again the problem is that plant, while after growing for 20 days, 25 days, it cannot stand straight. So that's the reason we used to cover it fully. So we have many trials. I've taken just few which is available in my laptop right now. So இது இந்த மாதிரி கூட நம்ம பண்ணி பார்த்தோம், உடஞ்சு போனதில்லை. இதுல என்னன்னா ஒரு 20 நாள் 25 நாள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் செடி அப்படி சாஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ செடியால நேரம் நிக்க முடியல. இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரையல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் மேல மூடி போட்டு வச்சிருந்தாதான் செடிகள் ஓரளவுக்கு சாயாம காப்பாற்ற முடியுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்போம். See, some plants which has the larger growing system of the roots that was able to stand, but that was not much good. Okay. ஒரு சில செடிகள் வேர்கள் ஜாஸ்தியா போறது கீழே போய் நின்றுச்சு. பட் அதுவுமே கூட ரொம்ப நாள் நேரம் நிக்க முடியல, கொஞ்சம் சாஞ்சுதான் நின்றுட்டு இருந்தாலும் இந்த சிஸ்டம் அவாய்ட் பண்றோம்.
So then the next system we had a, you can see, we added a full thermocol on the top so that it can stand, the plant can stand well and can stand for a longer time. So full thermocol போட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்க தாராளமா வளர்ந்துச்சு. In this trial we had a lot of bitter gourd which has been harvested from this one tub alone, and also the tomatoes. I'll try to add that photos also. If not, you can go and see our Facebook page, www.facebook.com/bioblooms.in, so that you can see a lot of photos over there, or in my profile also you can see. ஸோ இதுல வந்து நிறைய பாவக்காய் இருக்கும், தக்காளியும் சரி, ஏகப்பட்டதா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல ஈல்டு டைம் இது. See the same thing, the tomato plant it normally stands. I have just kept my hand to show how big it is. இது பாருங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்க. ரொம்ப சாதாரணமா இவ்வளவு பெருசா வளரும். காரணம் என்ன, we have given a support. சப்போர்ட் கீழே கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பெரிய ட்ரே மீன்ஸ் thermocol. In that we have put the netted pots. அந்த netted pots போட்டு அதுல வந்து we have filled with few stones. சின்ன சின்ன கல்லு போட்டிருக்கோம். இந்த கல்லு போட்டு small stones we have filled it, and that's the reason it's standing very good. And after the stage we actually had a lot of vegetables, and we put up an additional stick on the side and we tied up with that. இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு குச்சி போட்டு கட்டணும், ஏன்னா நிறைய தக்காளி வந்துருது. அந்த போட்டோ நான் அடுத்து உங்களுக்கு இதுல காமிக்கிறேன், பேஜ்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Yeah, I got this photo. Yeah, see, we have put up an pipe, and then in the top we have also added a stick, so it starts growing very good. You can see nice tomatoes were there, and was very very good. These are like in small things which it starts growing very good. And the things which you need to note is the fertilizer. So if the fertilizer is not apt, it's not correct, it's not to the expected level, the plants will start showing the symptoms. At that time you can judge and you can add the nutrients as you want, or no, as the plant wants. இந்த மாதிரி பாரு நல்லா வளர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தப்பு. இந்த மாதிரி வளர்றப்ப அந்த செடிகளுக்கு தேவையான சத்து பத்தல அப்படிங்கிறப்ப அதுவே கேட்கும். எப்படி கேட்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதனுடைய தன்மைகள் மாறும், செடிகளுடைய தன்மைகள் மாறும். அதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், இதை வந்து இந்த டைம்ல வந்து நாம வந்து இதை மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க பாத்துக்கணும். உதாரணத்துக்கு இதுல பாருங்க மஞ்சளா இருக்கு, பச்சை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய இலைகள் இதெல்லாம் பாருங்க கரும்பச்சையில இருக்கு, அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை, அப்புறம் மஞ்சள் கலந்துருச்சு. அப்ப வந்து இதுக்கான நியூட்ரியன்ஸ் பத்தல, இதுக்கான சத்து பத்தல, அப்ப நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத இது காமிக்குது. நாம வந்து இது ட்ரையல் பாக்குறதுனால ஒவ்வொரு டோசேஜ் கொடுக்கறதுனால இது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பார்ட் எடுத்திருக்கிறோம். இது இந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க வந்து உரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. See this plant, if you think it's grown well, it's wrong. See, for example, I'm taking this tomato plant. See, the bottom leaves are darker. See, it's almost darker. See, here it's darker, but the top leaves are yellowish. See the spinach, it's very very dark, almost like black dot green. So just leave the shadow, but you see it's dark, and then no, it's light green, and here it's yellow. So it needs more fertilizer. So it cannot handle the same fertilizer when it was a small plant. Now the plant is very big, so it needs more fertilizer. So it indicates you, so you can give fertilizer so that the plants can absorb and it can come. So most important thing, no, I will tell in the last what are all the things which you need to give. That's the secret over there. Okay, see the other things which is, this is a continuous basket chain, so which the water keeps on flowing. It's not needed, the water should be flowing, but the water should not get decomposed, it should not get rotten. So the flowing of water will make the water, keep the water fresh, it will get the water aerated. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இதை நாங்க கண்டினியூஸா பண்ணிருக்கோம். ஒரு டப்ல இருந்து அடுத்த டப்புக்கு தண்ணி மாறி 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 அப்படியே ஒரு செயினா போயிட்டே இருக்கும். இதுல என்னன்னா தண்ணி தேங்குன்னா அழுகாம இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஒரே இடத்துல தேங்கி நிக்கிறப்ப அழுகி போயிடும் தண்ணி, கொசுவோட முட்டைகள் வந்துடும். இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கனால ஒரு ரொட்டேஷன் கொடுக்கும். ரொட்டேஷன் கொடுக்குறப்ப காத்தோட்டம் இருக்கும், தண்ணிகள் அழுகாமல் இருக்கும், அப்படிங்கனால செடிகள் நல்லா இருக்கும். அதுல ஃபெர்டிலைசர் கரெக்டான டோசேஜ்ல கொடுக்கறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த போட்டோஸ், இந்த க்ரோன் போட்டோஸ் இருக்கான்னு தெரியல, நெக்ஸ்ட் நான் பாக்குறேன். ஸோ அப்படியே ஒரு புதர் மாதிரி ஒரு காடு மாதிரி மாறி இருக்கும். இந்த பெரிய ஸ்டாண்ட்ல வச்சிருக்க நம்ம செடிகள் மொத்தமா அப்படியே மறைச்சிருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துருந்தது இதுல. See, there are a lot of trials again which we do. பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன், தண்ணி ஊத்துது, அது அப்படியே அடுத்தடுத்ததுக்கு போகும். இது நாங்க பெரிய தெர்மாகோல் பிளாக்ஸ் வச்சு பண்ணோம். அண்ட் தென் பட் ஃபைனலி நிறைய ட்ரையல்ஸ் பண்ணோம், நிறைய ஷீட்ஸ் வச்சு பண்ணல. தெர்மாகோல் வச்சு பண்ணது வாஸ் வெரி வெரி ஈஸி அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். So I want to show this is all in the commercial farms of the abroad. So
So this is taken from this, and the next photo is taken from the internet. These two photos have been taken from the internet. So it's all wood. In the wood, they have added a geomembrane inside, a pond liner inside, and then they have filled the water. And this too, it's very successful farm. They are running it up. So they have insect net and the white shade net, and depending on the climate, they used to change it down. ஸோ இது பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் பிளாஸ்டிக் ஜாஸ்தி விலை இருக்கு அப்படிங்கிறனால மரத்துல வந்து ரப்பர் வுட் வச்சு பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள வந்து ஜியோ மெம்பரைன் பாண்ட் லைனர்ஸ் கொடுத்து அதுல தண்ணி விட்டு வளர்த்தாங்க. அதுவும் நீங்க பண்ண முடியும், ரொம்ப ஈஸியா பண்ண முடியும். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் திஸ் டியூப் சிஸ்டம். திஸ் டியூப்ஸ் வேர் பீன் இம்போர்ட்டட் பை எஸ். ஸோ இந்த டியூப்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். All these holes you can make it as you like, or if you want it ready made also, we have this ready made holes or ready made hydroponics channels with us, which you can add it. So this channels comes in 2-3 different sizes and formats, and if you don't have one, you can make your own. ஸோ இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி சேனல்ஸ் வேணுங்கிறவங்க வாங்கிக்கலாம். இதுக்கான வேணுங்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஓட்டை நாமளே போட்டுக்கணும். ஸோ அது என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல வேணுமோ நம்ம போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஓட்டை அதுலேயே இருக்க மாதிரி வரக்கூடியது வித் அந்த குப்ஸோட வரும். ஸோ எந்த மாதிரி வேணுமோ நீங்க 3 விதமான சேனல்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே யூபிவிசில மேடானது, லோக்கல் மேட் பிவிசி சேனல்ஸ்மே கூட இருக்கு. ஸோ எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், நாமளே வீட்டுல பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இருக்கவே இருக்கு பிவிசி பைப்ஸ், யூபிவிசி பைப்ஸ் வாங்கி நீங்களே பண்ணிக்க முடியும். திஸ் ஆல் ஜஸ்ட் an idea to show you. This is an important channel. Yeah, this is to show you how you can make it at home. நீங்க வீட்லயே எப்படி பிவிசி பைப் எடுத்து வாட்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு காமிக்கலாம். These are all important channels which we normally recommend. This is very easy. So the water can be stagnant or it can keep moving. It's all depends on you. This is all taken from the net to show you how you can make it yourself. See, from when you take it from the channels, see the root, how it's grown, how the quality of the leafy vegetables is. It grows faster when compared to the soil. மண்ணில் இருக்கிறத விட இது ஸ்பீடா வளரும். இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன்னா இதுக்கு நிறைய கம்ஃபர்ட் இருக்கு. மண்ணுக்குள்ள கஷ்டப்பட்டு போக வேண்டியதில்லை. ஏற்கனவே நம்ம பாலியோஸ் இல்லை ஷேர் டோஸ் கொடுத்துறோம், கம்ஃபர்டபுளா வளருது. ஸோ தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா தண்ணியில இருந்து எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னால ரொம்ப ஈஸியா வளருது. See different channels, and these are also imported channels with the lid. So this is an taken from the net to just to have a reference for you. Most of the photos are taken to show you how it can be done. So we have a lot of photos, but இன்னைக்கு வந்து I was not able to take it since being locked down. I'm restricted to have some of the photos which is available in our laptop and mobile phones and all. I'm taking it from my marketing team and all. I'm taking it and using some of the photos. Okay. So these things can be used, and most important thing I wanted to add is that I said no, it's a secret. So secret is most important. Which fertilizer you have to add? You cannot add all the fertilizer or any fertilizer which you have. நீங்க என்னெல்லாம் ஃபெர்டிலைசர் சேர்த்து நினைக்கிறீங்க அது எல்லாத்தையும் சேர்த்திட முடியாது. அதுதான் முக்கியமான ஒரு அந்த சீக்கிரட் சொல்லக்கூடிய நேரம் இது. ஸோ என்னென்ன முக்கியமான சீக்கிரட்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். முதல் விஷயம், என்ன உரம் போட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான். வாட்டர் சால்யூபிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் மட்டுமே நீங்க போட வேண்டும். தண்ணியில கரையக்கூடிய உரங்கள் மட்டுமே. இது ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்க்குனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி உரங்கள் அந்த டோசேஜ்ல கொடுக்கணும். ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு டோசேஜ் இருக்கு, அதுல கொடுக்கணும். ஒண்ணு. அதுல மிக முக்கியமான விஷயம், இதுல இருக்கக்கூடிய சூட்சமே தண்ணி அழுகி இருக்க கூடாது. தண்ணி அழுகாமல் இருக்கணும்னா தண்ணி ரொட்டேஷன்லயே இருக்கணும். தண்ணி ஒரு இடத்துல போயிட்டு வந்துட்டு இருந்ததுன்னா காத்தோட்டம் இருக்கும். சார் என்னால இது ஆரேஷன் பண்ணவே முடியல சார் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆரேஷன் நம்ம அடிஷனலா ஃபில்டர்ஸ் வச்சு பண்ணணும். ஒரு கம்ப்ரஸர் வச்சு அது பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருந்தாதான் நீங்க செடிகளை வளர்க்க முடியும். வீட்டிலேயே பண்ணக்கூடியவங்க அவசரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அக்வேரியம் மோட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அக்வேரியம் பம்ப்ஸ் இருக்கு, ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய பம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எடுத்து அவசரத்துக்கு போட்டுக்கலாம். பட் லாங் ரன்ல நீங்க அதை கொண்டு போக முடியாது. அவசரத்துக்கு நீங்க அதை எடுத்து அந்த பபிள் மேக்கிங் மிஷினை உள்ள போட்டீங்கன்னா அது வந்து பபிள் வந்துருக்கு. பபிள் மேக்கிங்னா ஏர் பபிள்ஸ். ஸோ அதை உள்ள போட்டு நீங்க வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சீக்ரெட் இன் திஸ் which most of the people will not say, but I wanted to say, and you have to try this at your home. So நீங்க வீட்லயே பண்ணி பார்க்கறப்ப கண்டிப்பா வந்து you have to have an compressor which is very difficult, but in turn you can use the aquarium air pumps which is easily available in the local fish aquariums, and you can use that. So while using this, the most important secret which is coming here, two things. One is the fertilizer, which should be a liquid soluble, water soluble fertilizer, which is being given by a lot of companies. The dosage you have to refer and you have to use it. You should not use the regular solid fertilizers into this. The most important secret in this, the water should not get decayed. So since we are going to use the same water, we are going to fill if it's getting down. If it's evaporated, we're going to add some water. That's all. So in that case,
You should keep the water. We should take care that it doesn't get decomposed, decaying. So the water should be always fresh. How is it possible? We should have a rotation. Something has to be run. The water should be rotated from one tub to the other or from the same tub so that the aeration comes in, the water is staying healthy. If not, if you don't have, you can put in compressor, which normally we insist to have, but it's very, very difficult to put compressor into a small unit which you have in your house. So instantly, for time being, you can, for trials, for hobby use, you can use an air pump which is available in the aquariums. You can get to one, then and then you can use the bubble making thing. No, you can just put it into the water, and that will help the water to be aerated. It keeps the water fresh. If the water is not fresh, the plants will start decaying along with the water. Water will first spoil, and then the plants will also get spoiled. These are the most important things which I wanted to put into this. And we have a lot more options of photos, but I could not share it properly. Full photos I could not share. I have some limitations in the during the live, so I could not take it fully. Anyway, fine. I will be now open. I have touched the basic things. I have a lot more to talk, and I have to purposely miss few things because of the time. So, but I have basically said all the most of the important things. And there's another thing called aquaponics, which we'll be seeing tomorrow. So the aquaponics will be very interesting compared to this. So tomorrow's topic will be on aquaponics, which I will also show you how an aquaponics works and all. இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். முக்கியமான ரொம்ப விஷயங்களை காமிக்க முடியல அப்படிங்கிறதுனால, ஏன்னா 1 மணி நேரத்துல என்னால என்ன காமிக்க முடியுமோ அதுதான் காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால, ஸோ இன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால நான் காமிக்க முடிஞ்சதை காமிச்சிருக்கேன். நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தா அக்வாபோனிக்ஸ். மண்ணில்லாத விவசாயத்திலேயே மீனை சேர்த்திக்க போறோம் நம்ம. ஸோ மீனை சேர்த்திக்கிறப்ப தண்ணியும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். மீனுடைய கழிவுகள் வந்து மண்ணுக்கு போயிடும். மண்ணு வந்து சுத்தம் பண்ணி அந்த தண்ணீரை மறுபடியும் மீன்களுக்கே கொடுக்கும். இதுல வந்து கெமிக்கல்ல கிடையாது, ரசாயனங்களே இல்லாம முழுக்க முழுக்க ஆர்கானிக்கா நம்மளால வளர்க்க முடியும். So we can make and fully organic without adding chemicals. That is called as the aquaponics, which we will see tomorrow. Okay. So these things are very, very easy to make it at home. Very ornamental, very, very creative. You can have an hobby kit or you can try it at home, which is very, very, very useful and interesting also. People will love to see this, and kids will really enjoy this aquaponic system. So we can try it at home. So if there is some questions, we will take it up for today, and then we will close up. So if there is any question, I can take it up in the from the chat, and so there are some private chats and messages also. I can do it. I think I've made both in English and Tamil. Tamil பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ பாதி பேசியிருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் இங்கிலீஷ், கொஞ்ச நேரம் தமிழ்லன்னு மாத்தி பேசியிருக்கீங்க. Okay. Someone has asked, sir, I have collecting dry and wet waste. So can I add this waste from the kitchen to the hydroponics unit? No, you should not. சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய கழிவு எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த குப்பையெல்லாம் இதுல போட்டா உரமாயிருமான்னு கேட்காங்க. யூ ஷுட் நாட் கண்டாமினேட் தி வாட்டர். டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் நாட். இதை போட்டீங்கன்னா தண்ணி கலங்கி போய் தண்ணி அழுக ஆரம்பிச்சிடும். நல்ல தண்ணியை வச்சு நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அந்த தண்ணி வந்து சுத்தமா இருக்கணும். ஈவன் இன் காயர் பெட்னோ வி டோன்ட் say to put all these things. This is all formal things. இதுல வந்து நீங்க கொண்டு போய் இந்த குப்பையெல்லாம் போட்டு இருந்தீங்கன்னா அழுக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க கொடுக்குற உரங்கள் எதுவுமே அதை எடுத்துக்காது. அழுகிற விஷயத்த நாம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அதனால பிளான்ட்டுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்ப that cannot grow very well. So that cannot be done. So okay, water soluble fertilizers we can use. எந்த மாதிரி வாட்டர் soluble fertilizers யூஸ் பண்றாங்கன்னா, I forget to say that, sorry for that. நான் அது என்னென்ன உரங்கள், எந்த மாதிரி உரங்கள் யூஸ் பண்ணு கேட்டிருக்கீங்க, சொல்ல மறந்துட்டேன், மறந்து சாரி. So you can use the basic things as one is the major nutrient and the other is the micronutrient. So the major nutrient comes with the NP and K. So NPK formulas you can get it very easily in the market. NPK solutions, NPK water soluble fertilizers, anything you can get it from the market very easily. So these are the major nutrients which the plant needs must. NPK இந்த 3 ஃபார்முலாவை சேர்த்து தான் உங்களுக்கு இருக்கும். NPK இந்த மூணையுமே சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க. There are different formula for different plants. ஒவ்வொரு செடிகளுக்கும் மாறும். பட் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா 17:17:17 or 19:19:19 இந்த மாதிரி இருக்கும். 17:17:17 நார்மலா உரக்கடைகள்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது. இதை வாங்கி நீங்க பயன்படுத்த முடியும். ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் வரப்ப ஸ்பெஷல் என்பிகேஸ் வேற அவைலபிள். இதுக்குன்னு ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தனியாவே தண்ணி மாதிரி லிக்விடா இருக்கக்கூடிய என்பிகேஸ் உங்களுக்கு இருக்கு. இது வந்து செடியினுடைய வளர்ச்சி, வேரினுடைய வளர்ச்சி, அப்புறம் பூக்கும் காய்க்கும் திறன்,
இந்த மூணு விஷயத்தையும் என்பிகே வந்து என்ஷூர் பண்ணிடும். The NPK makes sure that the plant grows well, the leaves grows well, the root grows well, and then the flowering and the fruits or the vegetables output is being taken care of the NPK. And the next stage is the micronutrients. So இந்த micronutrients அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எடுத்து கொடுக்கும். The micronutrients helps in boosting the immunity of the plant, making the color, making the size of the vegetable, everything. அதனுடைய இலையினுடைய தன்மை, அது வளரக்கூடிய தன்மை, அது காய்க்கக்கூடிய தன்மை, பூக்கக்கூடிய திறமை, இது எல்லாத்தையும் மாற்றி கொடுக்கும். Some of the micronutrients I will name it randomly few so that you can understand so what are the things. But these micronutrients you can get it in a combo thing. So it's mostly micronutrients you can get it and you can usually use it. Micronutrients வாங்கினீங்கன்னாவே அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை. பட் தனித்தனியாக வேணும்னு சில காம்பனன்ட் சொல்றேன். இதுதான் மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. ஸோ ஜிங்க், அயன், கார்பன், போரான், magnesium, manganese. So all the small things, no, it comes into the micronutrients. Carbon will not come actually. I have misplaced it. Carbon வராது அதுல. So magnesium, manganese, iron, calcium, boron இருக்கும், zinc இருக்கும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதுல இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்க தனித்தனியே கொடுக்க முடியும். இதெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கும். பட் மண் இல்லாத விவசாயம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம். Normally these things will be in the soil and we are not using the soil though. So as a replacement we have to give this. This is one of the most important things you have to look into it. How frequently we have to change water? எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி மாற்றணும்னு கேட்கறாங்க. No, you should not change the water frequently. ஸோ நீ தண்ணியை மாற்ற வேண்டியதில்லை. இருக்கிற தண்ணியே கன்டினியூ பண்ணா, தண்ணி குறையிறப்ப மட்டும் தண்ணி ஊற்றிங்க. When the water comes down, you can fill it, you can refill it. So it's not needed to change water. Only thing you have to keep the water aerated, oxygenated. So தண்ணி வந்து நீங்க உயிர்ப்போட வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த விஷயத்தை மட்டும் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே. What are the organic fertilizers you recommend for coir pith and grow bags? That's most important. So while growing in a grow bag, in coir pith you can add vermicompost, which is most easily available. You can also add farmyard manure or cow dung manure. Dried and decomposed cow dung manure is most important. பைகள்ல வளர்த்துறப்ப என்ன மாதிரி இயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்தலாம்னு கேக்குறாங்க. இதுல வந்து மண்புழு உரம், தொழு உரம், இது ரெண்டையும் கலந்துக்கலாம். இல்ல மண்புழு உரம் மட்டும் கிடைச்சனாலும் கலந்துக்கலாம். In a ratio of 3:1. Three portion of coir pith with 1 portion of vermicompost, or 2 portion of coir pith with 1 portion of cow dung manure. So it differs. ஸோ 3 மடங்கு தேங்காய் நார்த்தூள், 1 மடங்கு மண்புழு உரம், அல்லது 2 மடங்கு தேங்காய் நார்த்தூள், 1 மடங்கு தொழு உரம் அப்படிங்கிற விகிதத்துல நீங்க வந்து போட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி யூஸ் பண்றப்ப வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக்காவே, ஸோ எந்த ஒரு ரசாயனம் இல்லாமையே நீங்க வந்து செடிகளை வளர்த்துறதுக்கு ஈஸியா பண்ண முடியும். சார், ஐ எம் ஃப்ரம் பெங்களூர். டு யூ ஹேவ் டிகம்போஸ்ட் ரெடி டு யூஸ் coir pith for my terrace garden? Do you deliver in Bangalore? That's most important question. We have, but still the delivery in Bangalore might be easy. Since I just wanted to put you one thing, which the decomposed coir, it has weight in it. The weight of the decomposed coir is little high. The reason is that it has moisture. The moisture content is high. So while transporting, it will be at least 2 times, 3 times higher than the product's cost. For example, a sack is 450 rupees, which we sell, and the transportation per bag will be from our place to Bangalore will be around some 700-800 rupees. It's in another place it will be more higher, but that's the only thing. But still, it's worth buying. I recommend it's worth buying it. Yeah, the other things I will not recommend, but this decomposed coir is difficult to make it at your home. You can buy it, so that's most important. We give it in a neat sack which is very neatly packed, so it's easy to transport. But the costing is little high. But when the quantity is more, the costing comes down. That's most important. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, இந்த மக்கின தேங்காய் தூள் வந்து நல்ல ஆர்கானிக் மென்யூரா அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்க வேற எதுவும் ஆட் பண்ண கூட அவசியம் இல்லைங்கிற அளவுக்கு. அதை வந்து நீங்க பெங்களூர் கொடுக்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. பெங்களூர் கொடுக்க முடியும், பட் காஸ்டிங் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஒரு மூட்டை வாங்குறாங்கன்னா 450 ரூபா, அனுப்புறப்ப எங்களுக்கு 600-700 ரூபாய்க்கு மேல அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்டே வந்துடும் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல போட்டு எடுக்கிறப்ப. இதே ஒரு 10 மூட்டை 20 மூட்டைன்னு எடுத்தாங்கன்னா ஜாஸ்தியா எடுக்கிறப்ப நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் குறையும். அதனால அவங்க ஈஸியா எடுத்துக்க முடியும் பெங்களூருங்கிறதுனால. மற்ற ஊர்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும், அதுதான். பட் இது வந்து நான் வாங்குறது ஒருத்தன்னு சொல்லுவேன். நானே நிறைய இடத்துல நிறைய கஸ்டமர் சொல்லுவேன், சார் தயவுசெய்து நான் இங்கிருந்து அனுப்புறதுக்கு அனுப்பாம இருக்கலாம் சார், வேஸ்ட், காசு ஏன் செலவு பண்றீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்பேன். பட் இந்த விஷயம் டீகம்போஸ்ட் வந்து மக்க வைக்கக்கூடிய வீட்டுல பண்றது கஷ்டம், 3 மாசம் ஆகும். ஸோ அதனால நாங்க பண்ணி கொடுக்கறது அது பெட்டர்ன்னு நான் சொல்லுவேன். நாங்க இன்னும் நீட்டாவும் பண்ணுவோம். ஸோ வாங்கிக்கிறது பெட்டரான விஷயம். ஸோ வாட் ஆர் தி ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் யூ ரெக்கமெண்ட்? அதை நான் சொல்லிட்டே நினைக்கிறேங்க. நிறைய சாப்ஸ் இருக்கு, been live on different channels அப்படிங்கனால I am taking one by one all the channels, Facebook, the other things of Zoom and all.
We have a lot of things. I just cut the interaction so that I can just answer the chat questions alone. These things. Sunlight recommendations. Yeah, sunlight is normal as you normally do it in the with the regular plants. So few plants like vegetables need full day sunlight. Few plants like spinaches need off day sunlight. That's up to you. That's up to the plant. Plant normally likes sunlight, so it's normal only. So the only thing, instead of soil we are using water or we are using fire. Salt. சூரிய வெளிச்சம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி மற்ற செடிகளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இதே செடிகளுக்கு இருக்கணும். ஏன்னா இதுல நம்ம மண்ணுக்கு பதிலாக சேஞ்சஸ் தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே, நம்ம பெருசா வேற எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல. கீரைகளுக்கு ஒரு அரை நாள் வெயிலும், காய்கறி செடிகளுக்கு முழு நாள் வெயிலும் இருக்கிறது நல்லது. மற்ற செடிகள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் பிஹேவ் பண்ணும். இதுல ஒன்றும் பெரிய இது இல்ல. கேன் வி க்ரோ இன்டோர்? யா, எஸ், யூ கேன் க்ரோ இன்டோர், பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பிளான்ட் விச் வி க்ரோ. என்ன மாதிரி செடிகள் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் உள்ளுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள வளர்க்க முடியுமான்ட்டு. பட் நார்மலி இட் மீன்ஸ் சன்லைட் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிராப்ஸ். சில செடிகளுக்கு தான் வந்து ஒன்லி ஃபார் சம் பிளான்ட்ஸ் யூ டோன்ட் நீட் sunlight, but that's all mostly all ornamental plants. So for vegetables and spinaches you need some sunlight. You can put it near the windows or in the balcony. So இண்டோர்ல வளர்த்துறதுங்கிறது அழகு செடிகள் வளர்த்தலாம், காய்கறி கீரை செடிகள் வளர்த்த முடியாது. அப்ப நீங்க ஜன்னல் ஓரத்துலயோ அல்லது வந்து உங்க பால்கனிலயோ வளர்த்துறதுங்கிறது நல்லது. ஸோ இது மட்டும் நீங்க பண்ண முடியும். இதுல கீரைகள்லாம் வேண்டாம், அழகு செடிகள்லாம் வளர்த்தோம்னா இண்டோர்ல வளர்த்த முடியும். You can easily do it. So any other questions? I'm looking a lot of questions to take and I could not read it continuously. Anyway, I will have one or two questions and then we will have the next question in the next session, next month session, and we will have. So can we grow flowering plants? Yes, you can grow. பூச்செடிகள் வளர்த்த முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. தாராளமா நீங்க வளர்த்த முடியும். இதுல வந்து ஒன்றும் பெருசா வளர்த்த முடியாது அப்படிங்கிறதுலாம் விஷயமே கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பூச்செடிகள், அழகு செடிகள் எல்லாமே வளர்த்தலாம். பட் fruit plants difficult. So that you have to avoid it. And other than that, is there any, instead of adding the organic fertilizer into chemical fertilizer, can we add organic fertilizer into the water? Yes, there are a lot of liquid organic fertilizers which can be added. So chemicals போடாம ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசரா போட்டு தண்ணி வளர்க்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து தண்ணி திரவமாக இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ஆர்கானிக் பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இருக்கு. அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க மண்புழு உரத்தெல்லாம் கரைச்சு உள்ள விட்டீங்கன்னா மண்ணு கெட்டு போயிடும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஸ்பாயில் தி வாட்டர் குவாலிட்டி. ஸோ அந்த தண்ணியினுடைய தன்மையை மாறாம நீங்க பார்த்துக்க வேண்டியது உங்களுடைய இது. இஸ் தேர் அண்ட் ஃபுல் டே ட்ரைனிங்? யா, ஓகே. Training, we normally have it once in 4 months or 3 months. We will update you all these training details. You can give your contact numbers and email ID at the bottom, and for the privacy reason you don't give much. So what you do, you can give your contact numbers for the to the page, BioBlooms page we have. So you can click on the BioBlooms page, or you can log into www.bioblooms.com, and you can give your contact number stating that you are interested in a full day training, practical training, so that we will intimate you to the next day training. Preferably you also stay in touch with the Facebook page of BioBlooms and also the BioBlooms website, so that you can get the information. So training, முழு நாள் training, practical training இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. வழக்கமாவே இருக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்ல. ஒரு 3 மாசம் 4 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் அண்ட் அக்வாபோனிக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங். ஸோ நீங்க வந்து செஞ்சு பார்க்க முடியும், இருக்கக்கூடிய இது எப்படி வளருதுன்னு பார்க்க முடியும், என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தால் நேர்லயே நீங்க கேட்டுக்க முடியும். இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ வேணுங்கிறவங்க BioBlooms ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல ஒரு என்கொயரியாவோ ஒரு மெசேஜாவோ அல்லது bioblooms.com அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல நீங்க உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா இதில் கமெண்டா கொடுக்குறவங்க கொடுக்கலாம், பிரைவசி இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க நீங்க இதுல கொடுக்காம நீங்க டைரக்டா பேஜ்குள்ள வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அடுத்த ட்ரைனிங் நடக்கிறப்ப உங்களை கூப்பிடுறோம். இல்ல ஃபேஸ்புக் உடைய எங்களுடைய BioBlooms பேஜ்லயோ வெப்சைட்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருங்க. ஸோ ட்ரைனிங் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 7 days 10 days முன்னாடி உங்களுக்கு யூ ஹேவ் இன்டிமேஷன் தி வெப்சைட் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜ். ஸோ அதுல இருந்து நீங்க பார்த்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ I will have quickly run with 1 or 2 more questions. You can support for the TGM sales. Okay. Also, can I get the products to get it for resales? Yes, we are actually manufacturers of many of the garden materials. We are one of the leading manufacturers in India. We are also exporting it to few countries, and most of the nurseries and wholesalers in India, they get it. We have lot of products with that. I will have one session separately to show what are the products which we have. So what are the uses? So many people will be wondering, oh, these are all things which you have. Oh, these are all wow things, and we have many wow things there. So you can, if you want to have some dealership, till the last few months back, we have not given a dealership, but now the company is, we are trying to go with the new dealership options also.
we will put the same in the our website so that you can apply for the dealership also in the upcoming months. So due to the lockdown, everything has been stopped. So anyway, in few weeks or few after a few months, very few months, you will be getting the notification of we will be appointing new dealers and distributors all over India. So you can take it up. So that's most important. ஸோ யாராவது எடுத்து தொழிலா செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எடுத்து விற்கலாம். நிறைய பொருட்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு, நிறைய பண்றோம். இந்தியாவிலேயே ஒரு சில பொருட்கள் நம்ம கிட்ட தான் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பொருட்கள் நிறைய இருக்கு. சில வித்தியாசமான பொருட்களும் கார்டனிங்காக நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதை பத்தி ஒரு செஷன் ஒரு நாள் வைக்கிறேன். ஸோ அது நீங்க என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிசினஸா பண்ணுங்கிறவங்க இது வரைக்கும் டீலர்ஷிப் நம்ம கொடுக்க கிடையாது, யார் வேணாலும் வாங்கிக்கான்றது. மேஜர் நர்சரிஸ், ஹோல்சேலர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம கிட்ட வாங்குவாங்க. நிறைய சில வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம வெளியே எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம். அதை தாண்டி இப்ப வந்து நம்ம டீலர்ஷிப் போலாங்கிற ஒரு இதுல 2-3 மாசமா பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு கம்பெனில. அதுக்கான டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நாட்கள்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருங்க. பயோப்ளூம்ஸ் வெப்சைட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், டீலர்ஸ்க்கான வாண்டட் இருக்கும், நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ எந்த ஊர்ல வேணாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணி நீங்க எடுத்துக்க முடியும். உங்களுக்கான ப்ரமோஷனையும் கம்பெனி சைட்ல இருந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம நார்மலி ஹோல்சேல் தான் பாக்குறோம், ரீட்டைல் பாக்குறது இல்லைங்கிறப்ப நிறைய ரீட்டைலுக்கான என்கொயரிஸ் இருக்கு. அதனாலதான் www.motamadi.com கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல we are selling these things to motamadi.com. ஸோ இல்ல நீங்க டீலர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கம்ஃபர்டபுள், நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கேட்கறதுனால we are also looking for the dealers. Okay, so that they can customers can buy directly. Okay, please advise, will it cause any health issues grown indoors? I didn't get this question fully. Health issues for the human beings or for the plants? But anyway, I'll put both. For the plants, plant needs sunlight. It's not much available in indoors, so plants will feel difficult to grow. So for that, you have to put it near the window, as I've already said. If not put, you have to make, and nowadays the grow lights are very easily available in the internet. So on the online shopping, you can buy and grow light you can add. So that's very good for the health of the plant. While coming to the health of the human beings, is very good. So it purifies the air, it gives fresh air. It takes, most of the plants takes impurities from the air, which is in indoor air is most contaminated in all the places. Indoor, outdoor is more and more. Indoor sometimes no. For example, I will say the one of the worst places no in the houses is the bathrooms, where there is no ventilation at all. So there are many places in our home which there is no ventilation. All the doors and windows are locked, closed every time. So it has a good health benefit for the people also. ஸோ செடிகளை வந்து உள்ள வளர்த்துறப்ப என்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க, ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டு விதத்துலயும் சொல்றேன். செடிகள் வந்து உள்ள அதிகம் வளராது. ஸோ அதுக்கான சூரிய வெளிச்சம் வேணும். அப்பதான் வந்து அந்த ஒளி சேர்க்கை வேணும், ஒளி சேர்க்கை நடக்குங்கிறதுனால வேணும். ஜனலோரத்துல போடுங்க. இல்லாதவங்க வந்து முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ல நீங்க அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் க்ரோ லைட்ஸ் கிடைக்கும். பிளான்ட் க்ரோ லைட்ஸ்லேயே போடுங்க கிடைக்கும். அதை வாங்கி நீங்க மேல போட்டீங்கன்னா அந்த லைட்ஸ் வெளிச்சத்துல அதை ஸ்பெஷலி பிளான்ட்டுக்காகவே டிசைன் பண்ணணும். ஸோ அதுல வளரும். அதனால பிளான்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஒண்ணு, இதை வளர்த்துறதுனால இண்டோர்ல நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரொம்ப நல்லது. நிறைய வீடுகள் பூட்டியே வச்சிருக்கிறோம், உள்ள பயங்கரமான கெட்ட வாசங்கள் இருக்கு. பாத்ரூம் உள்ள இன்னோஸ்குள்ளேயே இருக்கு, வீட்டுக்குள்ளேயே பாத்ரூம் இருக்கு, அட்டாச் பாத்ரூம். ஸோ அந்த ஸ்மெல் எல்லாமே இருக்கும். இது இல்லாம நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஏர்ல இருக்கும். இதெல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் கொடுக்கறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, தமிழ்ல சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எந்த விஷயத்த சொல்லணுங்கிறது எனக்கு தெரியல. பழனிசாமி திபேஷ் அப்படிங்கிறவர் கேட்டிருக்காரு. சாரி எந்தெந்த விஷயத்த நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே சொன்னேன். ஏதாவது 1-2 விட்டுருந்தாலும் மன்னிச்சுக்கங்க. அடுத்தது ஏதாவது வேணாலும் சொல்லுங்க. எந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் அது அந்த பாயிண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஐ வில் மேக் இட் ஷூர். ஓகே, but most of the time I've covered both in Tamil and English, I think. So again, the comment is going on very long, so I will just close it up. So I just don't want to. I will just close it down with the last question, okay? So that I don't want to disappoint. Okay, yeah. Worried about the water contamination of use of the fertilizer. That is the reason we suggest to have these special fertilizers for which is available in the market only for the hydroponics. This doesn't has any extra thing which will not contaminate. So only thing, the dosage has to be very clear. So you have to give an proper dosage. Other than that, it's nothing wrong. So தண்ணி வந்து கலங்கிருமான்னு நினைக்கிறாங்க. இதுக்குன்னே water soluble fertilizer. Water soluble திரவ ஃபார்மேட்லயே, in the water format only. திரவ வடிவெளிய தண்ணி மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும். அதை ஊத்துறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் எதுவும் இருக்காது. அது வேணுங்கிற அந்த உரம் மட்டும் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாம உங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயத்த வந்து செடி எடுத்துக்கும். இது தண்ணி கலங்கி போயிடாது. அதனால நீங்க பயப்படாம இது பண்ணலாம். நீங்க மண்புழு உரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாலிட் ஃபெர்டிலைசர் போட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அதை போடாது. When you put some solid fertilizer, there comes the problem, but you don't do that. Okay.
Other than that, it's all fine. Okay, a lot of more questions coming in all these channels and private chats. Anyway, I will take all these questions and I will put it in the next meeting, which may be in the next month of the same topic. Okay. Until then, see you all. Bye. இதே நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து கருத்தால் இருக்கு. அடுத்த மாசம் இதே மாதிரி நடக்கக்கூடிய இதே டாபிக்ல பேசும்பொழுது அந்த இதுக்கு எல்லாமே விடை சொல்றது நான் முக்கியமான விஷயமா வச்சுட்டு அந்த இது பண்றேன். ஸோ நாளைக்கும் 11 மணிக்கு webinar. நாளைக்கு வந்து aquaponics நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி very very easy. The aquaponics is one of the most important thing which you can grow without fertilizer. ஸோ உரம் இல்லாம இந்த aquaponicsல இதே மண்ணில்லாத விவசாயத்தை பண்ண முடியும். அது எப்படிங்கிறது நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். So until then, see you, bye. And if you have any queries, you can write to us at cbe.bioblooms@gmail.com. C for cat, B for ball, E for elephant. cbe.bioblooms, BIOBLOOMS@gmail.com. Or you can log into www.bioblooms.com, BIOBLOOMS.com. Or you can go into Facebook, www.fb.com or facebook.com/bioblooms.in. So you can search in the name of there. There will be a lot more pages in the name of bioblooms. So you just be careful in searching it. So www.facebook.com/bioblooms.in. I will also put the comment in the Facebook on live and all of the few of the other platforms. I'll put the link down. But you can easily identify the bioblooms page. So you can message. You can also call 7373732236 or 37. 7373732236. 7373732237. You can call these numbers for any help and stay tuned with bioblooms. Yeah, thank you. Bye. See you all.